that you already sort of know or should know if you've already started working on your implementation. So the database architecture, all right, or mostly that what we'll talk about how we got to the architecture that we are going to use for our project, or an architecture that is similar to the one that we'll use our project, or let's say the modern database architecture, how we got to that, and what it is basically. So mostly client server architecture. So আমরা যে প্রজেক্টটা যে আর্কিটেকচার বিল্ড করব ওইটা হচ্ছে কি similar to that. So client server architecture, how does that work? So basically you've got the client, which is going to send out all the requests, the user requests, the client that the user will use in order to send all the requests to the application, and the server which handles all the requests. As simple as that. And then at the back end, you've got the DBMS as well, which is responsible for storing the data and managing the data. All right. So let's say, for example, Iris. Iris, what is client? Who's the client? Who's the client? If you're accessing Iris from your phone is the client. If you're accessing Iris via your laptop is the client. Not specifically your laptop, actually, the browser. The browser that you're using, ল্যাপটপে গিয়ে যে ব্রাউজার দিয়ে হচ্ছে কি তুমি এই ইউআরএল হিট করে আইআরএস এ যাচ্ছ, আইআরএস এ গিয়ে কোনো একটা সার্টেন বাটনে ক্লিক করে, লেটস সে লগইন বাটনে ক্লিক করে লগইন রিকোয়েস্টটা পাঠাচ্ছ, রাইট? দ্যাট ইজ ইওর ক্লায়েন্ট, অ্যাজ সিম্পল এজ দ্যাট। এটাই তোমার ক্লায়েন্ট, যেটা দিয়ে তুমি হচ্ছে গিয়ে রিকোয়েস্টটা পাঠাচ্ছ। অ্যান্ড হুজ দ্য সার্ভার, যে হচ্ছে গিয়ে রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করছে, রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করে রিকোয়েস্টটা প্রসেস করছে, প্রসেস করে যে রেজাল্টটা তোমাকে দেওয়ার কথা রেজাল্টটা রিটার্ন করছে, রাইট? Iris doesn't follow the client server architecture. Client server to two-tier architecture. It follows an n-tier architecture, right? We'll talk about that a little bit later. Three-tier architecture নিয়ে কথা বলবো, তখন বলবো Iris এটা I2 complex architecture, or I don't know whether it's complex or simple, depends on perspective, I guess. But anyway, in case of Iris, let's say the server is the server. Here we see only there's the client and the server. But in case of Iris, there is a division between that as well. The database layer alada, application layer alada. But more on that later. But for the time being, just client server architecture কিভাবে কাজ করে, সিম্পল জিনিস। ক্লায়েন্ট হচ্ছে গিয়ে আমি যে ইন্টারফেসটা ইউজ করে রিকোয়েস্টটা পাঠাচ্ছি, অ্যাজ সিম্পল এজ দ্যাট। যে ডিভাইস ইউজ করে, যে যেই ব্রাউজার ইউজ করে আমি এই পেজটাতে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, দ্যাট ইজ মাই ক্লায়েন্ট, অ্যাজ সিম্পল এজ দ্যাট। And then I send the request, and then the server processes the request and sends something back to me. So server মধ্যে হচ্ছে গিয়ে the application, the database, everything is there in the server, in the client server architecture, right? আচ্ছা, so application logic in the client server architecture is threefold, all right? So you've got the presentation logic, which is your GUI interface. Basically, presentation logic is basically, you can think of it as the front end, all right? So how the interface is going to look, as simple as that. Nothing to do with logic, as in the backend logic. Nothing to do with processing logic, that is. Nothing to do with processing logic. Nothing to do with what you're going to do with the functions that you're going to use in order to work on the data, handle the data, process it. Nothing to do with that. Simply the look, how it's going to look. That is your presentation logic, which is our GUI interface, basically. And then you've got the processing logic, where we handle the data. Procedures, functions, and programs that will work on the data, manipulate the data according to the user's request. And finally, the storage logic, simply about storing the data, retrieving the data. All right. The DBMS activities, right? So in the client server architecture, you've got the client handling the presentation and the presentation logic, obviously, and then the server, you've got handling all of these bits. All right. So the client server architecture, how we got to that. Starting from the file server architecture, then we got to the database server architecture, right? So the database server architecture, and then the three-tier architecture. So it's like back in the olden days, let's say, file server architecture, you can just assume that in most modern applications, this architecture is not going to be there at all right? So file server architecture used to be there before the idea of RDBMS was introduced, or before the idea of RDBMS gained popularity. So file server architecture, the way it works is that
Well, the client is basically the one which does all the processing work, all the presentation. It handles the presentation logic as well as the processing logic, both of those, and as well as some of the activities that are performed by the DBMS. All right. And then you've got the file server where only the files are stored, not following any sort of relational data structure, just as files. The files are stored. Everything else is done by the client. So the client does extensive processing. In the file server architecture, we call the client a fat client, right? And then you get to the database server architecture, where what happens is that the DBMS becomes central now. In the file server architecture, by the way, the DBMS is not central. I'm not talking about the data itself or the files, but the management software or the management system that is going to manage the files, that is not central. That is present in different clients. Individual, every single client must have a full DBMS. And also everything else must be handled by the client as well. Processing logic, presentation logic, everything else. In the database server architecture, however, you make the DBMS central, right? The DBMS is at a central, let's say, layer, and then all the activities performed by the DBMS become central as well. Client-wise alada hocche na. So a lot of the things become simpler. So the client gets thinner. Some of the responsibilities are taken off of the client. Let's say, for example, the client will now be responsible for um, presentation logic, and let's say most of the processing logic. Not all, most of the processing logic. Some of the processing logic will be handled by the database layer. How so? Remember the stored procedures that we looked at? Stored procedures, both the view, dynamic views, and such. So using stored procedures and such, we can also uh, reduce the load of some of the processing logic from the client. But either way, file server architecture থেকে তো কিছু load client থেকে আমরা তুলে নিচ্ছি. And then finally the 3 tier architecture, where you've got 3 different layers. You've got the client layer, you've got the application layer, then you've got the database layer, right? So that has the thinnest client, and that is what most modern applications are all about, all right? So we use 3 tier architectures for our applications now, all right? So you've got the um, client, which will only be responsible for sending the request, as simple as that. Just সে হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্টের কাজ কি, যেটা তোমরা আইআরএস এ করছো বেসিক্যালি। ক্লায়েন্টের কাজ হচ্ছে কি, ব্রাউজার জাস্ট হ্যাজ টু বি এবল, কিছুটা প্রসেসিং তো তার করতে পারতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ব্রাউজার হ্যাজ টু বি এবল টু লোড the page and everything and display it to you and all of that. So browser এই responsibility কিছু আছে. Browser is the client, all right? So browser যদি client চিন্তা করি, browser কিছু responsibility আছে. The browser has to be able to load the page and show the views to you and all of those things. So browser does do some work, but extremely thin, right? Just রিকোয়েস্টে পাঠাচ্ছো, গেল। রিকোয়েস্টে কোথায় যাচ্ছে? একটা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে হিট করছে, অলরাইট? ওয়েব সার্ভার যেটাকে বলছি আমরা। So it will hit a web server. The web server will get the request and process that request. এই ওয়েব সার্ভারটা কোন কাজটা করছে? আমরা ফ্রেমওয়ার্কে ব্যাক এন্ডে যে লজিকটা লিখছি না পাইথন দিয়ে, ফাংশনগুলো যেগুলো লিখছি না, ওই ফাংশনগুলো হচ্ছে গিয়ে এই রিকোয়েস্টটাকে প্রসেস করবে। ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে, এটাকে আমি কিভাবে প্রসেস করে ডাটাবেজে রিকোয়েস্টটা পাঠাবো ডেটা ফেচ করার জন্য, রাইট? সো অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার থেকে যাচ্ছে আমার রিকোয়েস্ট, দেন ডাটাবেস সার্ভারে, দেন ডাটাবেস সার্ভার থেকে আমি ডেটা রিট্রিভ করে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার আবার ওটাকে ক্লায়েন্টের কাছে প্রেজেন্টেবল করার মতো প্রসেসিং করে দেন ক্লায়েন্টের কাছে আবার পাঠাচ্ছে। দ্যাটস ইউর 3 tier architecture. Thinnest client. Client does very little processing. So এই প্রোগ্রেশনটা হয়েছে ক্লায়েন্টের কাজ কমানোর জন্য, as simple as that. This through the days, just to reduce the work on the client. And hence you see modern browsers being so fast these days, all right? And yeah, so thin clients. So making the users' lives as easy as possible. So most of you guys, I don't think you've seen anything using the file server architecture till date. So that's why you don't know how lucky we are to follow the architecture that we do follow. Anyone here who has seen anything that uses the file server architecture? Yeah, Shafat, if you had any questions, yeah. Yeah, I have questions regarding this. Yeah. File server architecture, is it like the FTPs that we see? Like, is it similar to that? Yeah, kind of similar to that. So FTP Like FTP server, server, gulo?
হ্যাঁ, এফটিপি সার্ভার নট কমপ্লিটলি ইয়েট তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এফটিপি সার্ভারের মতোই কিছুটা, কিন্তু পুরাপুরিও না। কারণ কি হচ্ছে গিয়ে যে তোমার এফটিপি সার্ভারের ক্ষেত্রে তো তুমি হচ্ছে গিয়ে একটা সার্টেন লিঙ্ক হিট করে ইউ গেট টু access the files that are there, but মানে পুরা হুম yeah, so not exactly the same, but similar. Yes, we can say that it's similar, but not exactly the same. Similar কেমনে? Because হচ্ছে গিয়ে, yes, all files not following specifically an RDBMS structure, anything like that. So yes, and also let's say the client is the one who is the client as in your device. তোমার ডিভাইস থেকে হচ্ছে গিয়ে তুমি ওই ফাইল যে কোনো একটা অ্যাক্সেস করে ওই ফাইলটাকে ডাউনলোড করা, ওই ফাইলটাকে ডাউনলোড করার ইন্টারনেট স্পিড আছে কিনা, বা ওই ক্যাপাসিটি তোমার ডিভাইসের আছে কিনা, ওই স্টোরেজ ক্যাপাসিটি আছে কিনা, এইসব সবকিছু তোমার ডিভাইসের হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। ইয়োর ডিভাইস ইজ দ্য ক্লায়েন্ট, সো ইউ সি দ্যাট অলরেডি দ্য ক্লায়েন্ট is a lot thicker. All right, so we already get the essence of a fat client, but also in a sense not exactly the same. Why? Because see, the data is indeed stored centrally. It's stored centrally. The files are stored centrally for file server architecture as well. But the DBMS, some of the processing work, all right, that is like the interface that you see. FTP server একটা যদি হিট করো, তোমার ISP FTP সার্ভার যদি হিট করো, ঠিক আছে, ওই সার্ভারটা হিট করে তুমি হচ্ছে গিয়ে কোথায় দেখতে পাচ্ছ সার্ভারটা, বলো তো? Where do you get to see that server? মানে, or where do you get to see the data storage or the files? Some FTP server. Yeah, but FTP সার্ভারটাকে তুমি অ্যাক্সেস করছো কোথাও থেকে? Let's say for example your browser, let's say, তাই না? ব্রাউজারে গিয়ে আমি একটা What, সার্টেন you mean লিংক, ISP? হ্যাঁ, ISP ISP local বলে, হ্যাঁ storage. Oh, so 192 something. হ্যাঁ, এটা কোথায় হিট করছো? একটা ব্রাউজারে লেটস সে হিট করছো, তাই না? Yeah. সো ব্রাউজারে যখন হিট করছো, রাইট অ্যাওয়ে you're using the browser becomes sort of the software that's going to handle that bit about showing the showing you the file storage and all that, how to work with that and everything. But in case of file server architecture, যেটা হয় যে completely your device is the one who has, which contains the application. ঠিক আছে, ধরে নাও যে হচ্ছে গিয়ে আইরাস, হ্যাঁ, আইরাস হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিভাইসের ভিতরে একটা অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে, ওই অ্যাপ্লিকেশনটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে তোমার iris load করলে iris-এর what it's going to look like, the presentation logic will be handled by that application. The processing, তুমি কোনো কিছু রিকোয়েস্ট করলে ওই অ্যাপ্লিকেশনে কোনো কাজ করলে ওটা হচ্ছে গিয়ে ওই একটা অ্যাপ্লিকেশনই হ্যান্ডেল করবে, তোমার ডিভাইস থেকে হ্যান্ডেল করছে, ঠিক আছে। And then also when you're trying to access some sort of data using that application, all right, let's say for example কোন একটা এই যে FTP সার্ভারের মতো কোনো কিছু একটা আছে, ঠিক আছে, let's say for example ইউনিভার্সিটিতে কোন একটা লোকাল স্টোরেজ আছে, আই ডোন্ট নো আইবির কোনটা আছে, সো একটা লোকাল কোন একটা স্টোরেজ বা এরকম কিছু আছে, শেয়ার্ড স্টোরেজ, এখানে হচ্ছে সবগুলো ফাইল থাকে, ফ্যাকাল্টিসরা আপলোড করে, স্টুডেন্টসরা আপলোড করে, অল দ্যাট। সো ওই স্টোরেজটাও তুমি অ্যাক্সেস করতে পারছো এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ডুইং? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। Presentation only je handle korche, processing whatever requests you're making, it's handling that, all right, and the data processing, that is. And also when you're accessing the files that are there in the file storage, ফাইলটা রিট্রিভ করে দেখানো, কোন ফাইলটা রিট্রিভ করছো ওটাও কিন্তু তোমার ডিভাইসই হ্যান্ডেল করছে, not some central DBMS, all right. Let me tell you how it works. Let's say কোন একটা ফাইল, ঠিক আছে, গুগল বলি, সরি, এমএস ডক ফাইল, ঠিক আছে, এমএস ডক ফাইল আমি ওপেন করলাম, ধরো একটা ইউনিভার্সিটির এফটিপি সার্ভার আছে, সো ওখানে গিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা ডক ফাইল আছে or something like that, ওটা আমি হচ্ছে গিয়ে ওপেন করলাম। The moment I open it and I start working on it, nobody else can edit that file কিন্তু, তাই না? That's how it works, right? FTP server. No, I mean, I'm not talking about specifically the FTP server, but like let's say for example university te, if does if IOB it's a have, shared, if yeah, it's a shared thing, then it shouldn't be editable. Yeah. yeah, exactly, it's shared, that's what I'm talking about, it's shared. So see here, what I'm trying to say is when
you have a local storage, all right, like that. The stuff that your DBMS is doing, ঠিক আছে, retrieving the file, all right, that has to be done by your local device. And then when you make some changes to the file, which is handled by the DBMS, right, that has to be also be done by your local device. So the local device has to have the full DBMS support. But at the same time, full DBMS support থাকলেও হবে না. It has to be in sync with the locks and access controls and everything else. All right? That is, একটা স্টুডেন্ট ডিভাইস থেকে আমি অ্যাক্সেস করতে গেলাম একটা সার্টেন ফাইল, আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এডিট করতে পারছি না। বাট একজন ইনস্ট্রাক্টর লগ ইনে হচ্ছে গিয়ে সে অ্যাক্সেস করতে পারছে। আবার একজন ইনস্ট্রাক্টর যে ফাইলটা অ্যাক্সেস করতে পারছে, ওই সেম ফাইলটা অন্য কোনো ইনস্ট্রাক্টর অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে গিয়ে এডিট করতে পারছে না। অলরাইট? So when you're talking about the FTP server, it's just about transferring the files. তাই না? What I'm talking about, file server architecture কথা যেটা বলছি, it's a little more complex than that. All right? FTP server হচ্ছে গিয়ে, yes, it's similar. The idea is similar, but file server architecture এর যে প্রবলেম গুলো আছে অনেক কিছু হচ্ছে গিয়ে আমরা ক্লিয়ারলি মানে FTP server এর ক্ষেত্রে বুঝবো না। But yes, you can put it under the same category. But file server architecture, the one that I am talking about here, the issue is also regarding, let's say, locking a status, let's say. Locking status. ঠিক আছে? FTP server ক্ষেত্রে তো এমন কোনো কিছু না. It's just like, accessing a certain file, sending files and all that. But when it comes to, let's say, a better example of file server architecture যদি আমি দিতে চাই, তখন হচ্ছে কি ধরো যেমন কি, let's say, one of the universities that I was at, ওখানে হচ্ছে গিয়ে একটা local স্টোরেজ ছিল, যেটা হচ্ছে গিয়ে যে সার্ভারটা হচ্ছে গিয়ে ইটস অ্যাক্সেসিবল টু স্টুডেন্টস। একটা লোকাল একটা সার্ভার ছিল, ইউনিভার্সিটি local to the university server chilo, which is accessible to students, the teachers and all that. So ওই same server the files, they're visible to the students but not editable, and the teachers can edit them, but ওই যে লকের বিষয়টা আছে যে while I'm editing it nobody else can edit it. এই জিনিসগুলো, is it like the CMOS that IOB has? Maybe. I haven't used CMOS, so I can't really say if CMOS is exactly that, but most probably I think CMOS is very similar to that, like, but what I'm trying to tell you is, think about this fact that একটা স্টুডেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফাইলটা অ্যাক্সেস করতে পারছে বাট এডিট করতে পারছে না। Think about the instructor editing a file and another instructor not being able to access it. So simultaneously multiple access grant করা হয় না। Who is ensuring these things? এই জিনিসগুলো কে এনশিওর করছে? Is this happening from some central location? No. It's all happening at the client. So the client not only has to present everything, process the data, but also handle the tasks done by a DBMS. So it has to have the full DBMS. I'm not saying that the data is in the client. The data is stored. The files are stored in a server, in a file server. ফাইলগুলো কিন্তু একটা ফাইল সার্ভারে স্টোর করে, ওটা আলাদা, স্টোরেজটা আলাদা। বাট দ্য স্টাফ দ্যাট দ্য ডিবিএমএস, আমরা ডিবিএমএস ইউজ করে কি করি? ডিবিএমএস ইউজ করে আমরা হচ্ছে গিয়ে ডেটাটা রিট্রিভ করছি, ডেটাটা প্রসেস করছি, but the database is separate. All right, the DBMS is simply helping us to work with the database. The database is the storage, দুটো কিন্তু আলাদা। The database is the storage and the DBMS is the one that is letting us work with the database very easily. All right, so what happens with file server architecture is the DBMS is also with the client. So এই ধরনের when an access will be granted or not granted, locked, unlocked, এই সব কিছু হচ্ছে কি the entire DBMS has to be equipped with all of these protocols and everything, and it has to be available to every single client. So heavy there as well. And also think about it, when you're requesting a file, a certain file, the entire file gets transferred to you. And not even that, when you're accessing the server, you see the entire thing, all right? The whole thing is loaded for you, all right? পুরা জিনিসটা কিন্তু তোমার জন্য লোড করা হয়। So what happens is that it becomes network heavy as well. So whenever a certain file is requested, let's say আমি একটা ছোট part কাজ করতে যাচ্ছি বা whatever, but the entire file has to be transferred to my device, or when I'm accessing the server, the whole thing has to be loaded. So it becomes network heavy as well, all right? So file server architecture, that's why
more and more often we move away for modern applications from the file server architecture because the client becomes heavy. It becomes there's a lot of load on the client. Think about it when you, let's say, cross the boundaries of the universities. For example, in most cases, এই ধরনের কেসগুলো হচ্ছে গিয়ে you can access the server as long as you're within the university, right? So think about it when the I organization think keeps connected to getting, the Wi-Fi. Yeah. yeah, so you think about it when the organization keeps getting bigger. More weight on the network, all right? More weight on the network. You have to spend a lot in maintenance, so long-term costs increase, and also since your client is heavy, the whole application becomes slow. And with heavy loads on the traffic, sometimes the application may crash as well. The client crashes, basically. There is no separate application at the client. The client has everything, remember. So that's a fat client. That's why in file server architecture, we call the client the fat client, because it does everything. It is doing all the work. And the file server, the only thing it does is simply stores the file. That's all, nothing else. File gulo just store kora ache ekhane. Everything else is done by the client, so much so that even the DBMS, the task of the DBMS, is done by the client as well. যে তোমরা একটা DBMS এ গিয়ে যে SQL query লিখছো, SQL query লিখে যে data fetch করছো, ঠিক আছে? SQL queryটা হচ্ছে গিয়ে for you to communicate with the DBMS, ঠিক আছে? ডেটাবেসের সাথে কমিউনিকেট করতে পারার জন্য ডিবিএমএস কে তুমি এসকিউএল কমান্ডটা দিচ্ছ, but the DBMS is handling the rest of the work, right? You don't have to worry about it. In case of the client, even that DBMS's task is also imparted upon the client. So heavy client, right? So right. What is one example of this file server architecture? Like anything from antiquity? Let's say, for example, CMOS. CMOS, can you access it using, let's say, wherever you are right now? Yeah. Yeah, you can. Okay. In that case, I'm going to have to look it up. CMOS hoteo pare, I'm not sure. File server architecture hoteo pare, I'm not sure. I have to look it up. I don't know. An example, right? It's back from the olden days. So let's say, I can give you the idea of an example, but specifically এখন আমার কোনো example মনে পড়ছে না. But let's say, for example, accounts office গুলোতে আগে accounts office গুলোতে যখন হচ্ছে গিয়ে কোনো application, like home application use করা হতো, that is applications that are available only in those devices where they access a certain server from their devices, all right? So that you can think of as a file server architecture, all right? Let me try and see if I can bring up any example that I am familiar with. Okay. Google that. Yeah, it's all the idea. So anything that uses a local network, basically, yeah. As far as I know, IOB has something other than the issue. What's that? What do we call it? CMOS, right? CMOS ছাড়া আরো অন্যান্য আরেকটা কি যেন আছে. I can't recall the name of it. That's why I can't tell you. Is For it example, for the researchers, like the Yeah, faculty the sharing library files? archives and stuff. not the library archives. For the files and everything, they have a separate thing, something like that. I can't recall the name of it. Yeah, but for example, when I was a student at BRAC, let's say, BRAC had something like that. BRAC had, let's say, sort of LAN এর উপরে কাজ করতো আর কি. So LAN এ হচ্ছে গিয়ে একটা certain file server হচ্ছে গিয়ে accessible ছিল to all the students, where I can't even recall the name of that one either. মানে কি নাম জানি ছিল একটা ওটার. Anyway, no point. You guys aren't BRAC students, so you won't get access to that anyway. So anyway, the idea What was that, access would you have? What sort of files would you have access let's say, for to? example, when you in your device যখন একটা folder open করো, তাই না? Like, so, or let's say you go to some sort of drive, you have a collection of folders and stuff like that. So it's very similar to that. You hit that certain link and you
get to see all the folders that are there divided up based on schools, and within the schools folders divided up on departments, within the departments the courses, and কোর্সের ভিতরে হচ্ছে কোর্সের ডকুমেন্টস বা কোর্স ডেটা and all that যেগুলো তোমরা ক্লাসরুমে দেখতে পাচ্ছ ওগুলো হচ্ছে ওখানে আছে. So yeah, the difference between how it's handled in classroom versus in a file server architecture. File server architecture কি হবে, তোমার ডিভাইসে যেরকম ফোল্ডার আকারে দেখতে পাচ্ছ similar. So মানে even FTP server কথা যেটা বলছো, FTP server is indeed a file server architecture, but the reason I'm not talking about that one is because it's a lot simpler compared to these ones here. যেখানে হচ্ছে কি you can see the folders, you can see the files and all that. And as a student, let's say একটা doc file আছে, doc fileটা তুমি open করতে পারছো, but you cannot edit the doc file. You can download it and edit your own version, but you cannot upload the edited version either. That is, ওই সার্ভারের মধ্যে যে ফাইলটা আছে, you cannot edit that file. You can make your own edits after downloading it and whatever, but you cannot upload your edited work either. So gelo. But as an instructor, the files that I see, I can open that file and I can edit that file. All right. But for only the courses, or only, let's say, my department, not other departments, or my school, not other schools. ঠিক আছে? I can open up that file and I can edit it, and I can upload the edited work in the server as well. The student cannot do that. But এই যে এই ধরনের যে access নিয়ে যে ইস্যুটা, যে different levels of access and what files I get to access as well. But at the same time, let's say for example আমি একটা course outline edit করছি. At the same time, my co-instructor also was thinking about editing the course outline. They can open it, but the moment they try to edit it, they will get error notification saying that the file has been locked. The file is locked from access. আমি যদি ওই ফাইলটা আমার ডিভাইসে এডিট করা শুরু করেছি, ওপেন রেখে ডিভাইসটা লক করে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, পুরো দিন ঘুরে টুরে তারপর আসি, পুরো দিন ওই ফাইলটা লকড থাকবে. Nobody will be able to access that file and edit anything there. That's how it works. That's not something that we want. And forget about that. Even the access itself is handled by the client. So a lot of heavy work on the client. So client heavy once again. So এই ধরনের একটা সলিউশন যখন আমরা গুগল ক্লাসরুম এর মতো একটা ধরো ভাস্টলি ইউজড একটা প্ল্যাটফর্মের কথা চিন্তা করি, তখন হচ্ছে কি ফাইল সার্ভার it's not just infeasible, it's close to impossible, all right, to work with. Because such a heavy client, if the client is that heavy, and if there's so much load on the network, we cannot actually exceed the boundaries of a LAN. ঠিক আছে? So LAN এর বাইরে গেলে হচ্ছে গিয়ে তখন it becomes extremely slow, the client. So much so that you won't be able to work with it anymore. So any thing that uses a LAN, let's say any server that you can access, that is accessible within a LAN, একটা locally connected একটা যে a network of PCs and everything, they can all access a certain server. ওই সার্ভারের মধ্যে কতগুলো ফাইল স্টোর করা আছে, as simple as that. That is file server architecture. Forget about access or anything else. ঠিক আছে? Locally connected computers, they can access a certain server or a certain storage. Let's say একটা storage access করতে পারবে, ওখানে অনেকগুলো ফাইল আছে. That is file server architecture, as simple as that, right? And then comes the bits about how heavy the processing work is, how heavy the DBMS activities are. The heavier they are, the heavier it is on the client. So যেসব file server architecture ফলো করে এরকম অ্যাপ্লিকেশন গুলোতে ক্লায়েন্ট হেভি কাজকর্ম আছে, ওগুলো অ্যাকচুয়ালি ল্যানের বাউন্ডারিটা ক্রস করতে পারবে না. In case of FTP server, it's a lot simpler because you're just transferring files, right? But it's a lot more complex in other cases, or previous cases of file server architecture back in the days when it used to be used for enterprise applications, let's say. Yes. Is this why Iris crashes every time we try to No, Iris is register? not file server architecture. Iris But is it's not file worse. server. No. Iris, it's just a matter of not being equipped for handling the amount of load when it, like, you know, when it's peak time. Peak time এ যে পরিমাণ হিট পড়ে আইরিসের উপরে, ততটুকু লোড হ্যান্ডেল করা জন্য it's not yet equipped, let's say. All right, for example, something like SAP, something as robust as SAP can handle these things, but then again SAP is extremely expensive. So yeah, so SAP solutions are key. But acha, more on that later in some other course or whatever. But yeah, but Iris is not file server architecture. No, Iris is not file server architecture. It wouldn't work with the file server architecture, the amount of load on the network and everything else. So the database server architecture, then what happens is that এই যে DBMS, full DBMS যে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টে থাকছে,
every single client has to have the full DBMS, it's not going to be there anymore. The DBMS becomes central in the database server architecture, right? So basically, this is what the database server architecture looks like. So you've got the clients, and this is the database server. Instead of a file server, it's a database server. So the client is not responsible of performing the DBMS activities anymore. The client simply sends the request, ঠিক আছে? And then the DBMS handles the rest of it. যে এই রিকোয়েস্টের বেসিসে আমার ডাটাবেজে কোন কলামে যেতে হবে, কোন কলামে গিয়ে কোন ডেটা রিট্রিভ করতে হবে, এই কলামটা কি এই ক্লায়েন্টের জন্য অ্যাক্সেসিবল কিনা, do they have the permission to access this column, can this column be edited, is this specific data type all right for this column, on all that, মানে যত পারমিশন, যত রেস্ট্রিকশন, যা যা প্রসেসিং, যত কিছু আছে, মানে when it comes to retrieving the data, the conditions applied on retrieving the data, the database server handles that, right? And the client only has to worry about the presentation logic and the processing logic. Even some of the processing logic can be handled by the database server in case of, as you can remember, the stored procedures like dynamic views. If you store them, dynamic views, and you just call upon the dynamic view, what happens is that even that processing load is lifted off of the client, right? So the client becomes thinner, okay? And also the network, the load on the network between the client and LAN reduces. আগে কি ছিল? It was heavy duty on the network between the communication, all right? So client থেকে যখন communication, আমার client থেকে যে request গুলো যাচ্ছে, it's very heavy load on that, all right? And here we have increased some of the communication between the database server and the LAN that handles it all, and then the network, basically the network is talking to the database server a lot more, but it's not heavy load on the communication with the client, all right? Because the client is not going to handle any of the work when it comes to retrieving the data or checking the access grants or permission or what the data types are, whether it matches or not, whether a certain field can be edited or not, and all of these things the client doesn't have to handle it anymore. So আমি কিছুটা load কমিয়ে দিলাম, and it moves on to this side of it, all right? And the database server works with the database, and the client doesn't have to worry about it. So thinner client, basically thinner clients, all right? And the DBMS is also central. And also, by the way, since the DBMS is only on the server, the client also doesn't have to worry about who is accessing the file right now, whether I need to lock a certain file and so on. The client doesn't have to worry anymore, all right? Moving on, finally, 3D architectures, that the one that we go with most modern applications, if not all, 3D architecture, right? So you've got the client layer, the application layer, the database layer. The client is your web browser, let's say, and the application server is there in some sort of web server, কোন একটা web server হচ্ছে কি application টা exist করে, and then you've got your database server. তোমাদেরকে একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে দিই, তোমাদের যে প্রজেক্টটা বিল্ড করছো ওটার পার্সপেক্টিভ, it's not 3D architecture yet, by the way, all right? So let's say, for example, your application, ঠিক আছে, the application processing logic and all that, এই জিনিসগুলো কোথায় আছে? Where is that? Who's handling that? Your framework, right? যে ফ্রেমওয়ার্কটা ইউজ করছো ওই ফ্রেমওয়ার্কটা এগুলো হ্যান্ডেল করছে, তাই না? অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারের কাজগুলো। So that's your web server, let's say. It's not a web server, but just giving you a small example that you can relate to right now. Then database server. Database serverটা হিসেবে আমরা কি ধরে নিতে পারি? The DBMS that you're using within your local device, let's say. যে DBMSটা তোমরা ইউজ করছো। So কি হচ্ছে, আমি আমার ব্যাকএন্ডে যা যা লজিক লিখেছি, that's my application, all right? So ওই লজিকের বেসিসে আমি আমার ডেটাবেসের সাথে or DBMS এর সাথে কমিউনিকেট করছি, ঠিক আছে? So that's your database layer, all right? So where your DBMS is and where your database is. So your application, which is the code for which you're writing using whichever framework, and that's your backend. Backend যে কোডটা আছে, that's your application, right? ওখান থেকে তুমি রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছ কাকে? database layer এর কাছে। database layer কে আছে? আমার DBMS আছে। And the DBMS gets that request using raw SQL, or after it's translated to raw SQL, then processes that SQL and then communicates with the database, all right? That's the layer. And then finally, who's the client?
Client is your browser, as simple as that. If you run your application, even there, you will have to hit upon a certain URL, right? Localhost something something. ঠিক আছে? So your localhost যেটা hit করছো ওটা কিন্তু তোমার ব্রাউজারে hit করছো. That is your client, as simple as that. So that is something in simple terms যে তোমাদের প্রজেক্টে আমরা প্রজেক্টে যেটা করব আইডিয়ালি 3 tier আর্কিটেকচারটা কি প্রজেক্টটা নেক্সট লেভেল আমি যখন ডিপ্লয়মেন্টে যাব তখন হচ্ছে কি 3 tier আর্কিটেকচারে যাবে যেখানে হচ্ছে কি আমি যে অ্যাপ্লিকেশনটা বানানোর চেষ্টা করছি আমার ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে এই পুরো অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি একটা প্যাকেজে কনভার্ট করব তারপরে আমি একটা ওয়েব সার্ভার এর থেকে হচ্ছে গিয়ে লেটস সে আমি ওয়েব সার্ভার ভাড়া নিব ঠিক আছে মানে যেখানে হচ্ছে আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনটাকে সার্ভ করব সো এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমি সার্ভ করব কোন একটা ওয়েবসাইট ডিপ্লয় করব কোন একটা ওয়েব সার্ভার and then the database will be present in a database server and the client is simply the browser of the user so কি হবে when your application if it gets to the level of deployment if it ever gets deployed let's say you build an application which is so good that IOB purchases your application pays your group and all that and then like you deploy that application all right deploy করলে কি হবে তোমার deploy করা মানে কি তোমার applicationটা actually কোন একটা web server deploy করা as simple as that the application that you've built so far এই যে framework backend এ যা যা code lecture and all of that the front end back end all of that packaged together you serve that in a web server or deploy that in a web server and the database is stored in a database server and the client is where in the user's browser as simple as that the user's browser is the client so browser থেকে হিটটা ফার্স্টে কোথায় যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার কি করছে তোমার ব্যাক এন্ডে যে কাজটা করছে ওই একই কাজ অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার করবে as simple as that ব্যাক এন্ডে তোমরা যে লজিকটা লিখছো ঠিক আছে when you're handling a request using let's say a python function একটা পাইথন ফাংশন দিয়ে যে তোমরা যে রিকোয়েস্টটা প্রসেস করছো ওই পাইথন ফাংশনটাই থাকবে এখন তোমার অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে সো তুমি আইরেস দিয়ে যখন একটা সার্টেন আইরেস ইউজ করে যখন একটা সার্টেন রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছো let's say for example Google Chrome use করে তুমি iris access করলা and then you click on login and whatever and you send the login request what will the application server do in the application server there is a function there is a class somewhere and in that class there is a function somewhere and that function is going to handle your request all right সে লগইন রিকোয়েস্ট আসলো লগইন রিকোয়েস্টের সাথে কি কি টোকেন আসলো এটাও অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার হ্যান্ডেল করবে টোকেন থেকে আমি আইডি পাসওয়ার্ড এক্সট্রাক্ট করে এন্ড দেন ম্যাচ করব আচ্ছা আইডি পাসওয়ার্ড ম্যাচ করে কিনা ইউজার এক্সিস্ট করে কিনা and all that everything will be done all the tasks that you're doing in your backend ঠিক আছে all of that will be done in the application server as simple as that which is deployed in some sort of web server and then once that request is processed and it's transformed into the SQL that needs to be sent to the database server for retrieving the data. Once again, your backend is doing, your framework is doing basically. That will be sent to the database server where our data is stored. Data যেখানে আছে ওখানে হচ্ছে কি আমার হিটটা যাবে যে আমি SQL পাঠালাম আমি এই ডেটাটা রিট্রিভ করব Who does that? The application server does that, not the client, by the way. The application server does that. The application server will send the request, the database, the DBMS will process the request and simply retrieve the data, not in terms of processing logic, by the way. Processing logic into application server handle করে. Processing logic will in the sense that SQL টা কিভাবে construct করব, এই যে রিকোয়েস্টটা কোন SQL এ translated হবে and all that. সবকিছু কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার করবে ও জাস্ট সিম্পলি এসকিউএল কমান্ডটা লেটস সে ফর এক্সাম্পল ডেটাবেস সার্ভারকে পাঠালো ডেটাবেস সার্ভার হচ্ছে কি এসকিউএল কমান্ডটা পেলো ডিবিএমএস এই এসকিউএল কমান্ডের বেসিসে ডেটাবেস থেকে রিকোয়েস্টেড ডেটা রিট্রিভ করলো রিট্রিভ করে হচ্ছে গিয়ে ইট সেন্ডস ইট ব্যাক অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার পেলো ওই ডেটাটা পেলো ওই ডেটা পাওয়ার পরে ওই ডিরেক্টলি ওই ডেটা তো দেখাতে পারবে না ইউজারকে ইউজার উইল নট বি এবল টু মেক এনি সেন্স অফ ইট ইউজারকে আমাকে দেখাতে হবে কোন একটা টেবল আকারে অর সামথিং লাইক দ্যাট a chart or some user interface which is readable by the user or understand usable by the user let's say so ওই যে ডেটাটা আমি ব্যাকএন্ড থেকে পেলাম ওই ডেটাটাকে আমি ম্যাপ করব based on my front end as well that is also going to be done by the application server যে আমি প্রেজেন্ট কিভাবে করব ডেটাকে এটাও অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারই করবে প্রেজেন্ট করে আমি কোনো চার্ট বা টেবল যেটাই দেখায় না কেন ওই টেবল বা ওই চার্টটা ফাইনালি ডিসপ্লেড হবে on the browser all right as simple as that the browser simply has to be capable of displaying all of those things as simple as that okay right then so that's what happens if your application whichever application you work on gets to see the light of the day and it goes on to deployment so your application will go to the web server the data will be there in the database server
Your DBMS will be in the database server as well, and the client does little to no work basically. So simply input পাঠানো, output receive করা, as simple as that. The client has to be just capable of যে চার্টটা আমাকে দেখাচ্ছে, যে লাইব্রেরি ইউজ করে ওই জিনিসটা হচ্ছে কি আমার ক্লায়েন্টে আমি দেখাতে পারছি কিনা, আমার ব্রাউজারে দেখাতে পারছি কিনা। ব্যাকএন্ড থেকে তো হচ্ছে কি কোনো একটা লাইব্রেরি ইউজ করে আমার ক্লায়েন্টে কি কি সিগন্যাল পাঠালে হচ্ছে কি এই জিনিস দেখানো যাবে, জাস্ট রুটে use করবো, we use CSS or HTML or whatever, all those things for that, and the client just simply has to be able to display it, as simple as that. All right, so thinnest client, 3-tier architecture. Thinnest client, the client layer here in 3-tier architecture is the thinnest, and this is what we want, ideal. The business layer, application layer, handles all the business logic. The database layer might do some of the processing work if there are stored procedures. Other than that, just stores data, retrieves data, stores data, retrieves data. That's all. Application server does most of the work, and then the client. All right. So yeah, that. Any questions regarding 3-tier architecture? This one should be more relatable, no? Because this is something that you've seen pretty much most of your life. All the applications that you've used, most of the applications, that is. That's how they work. Web applications যতগুলো use করেছো, so that's how. Using your browser, you hit a certain link, you go to the web application, you see the GUI, you send requests, the request goes to the application server. The application server handles or processes the requests and converts the request in terms of the SQL or whatever we need to send to the database server to get the data, and that's all right. So this now here is feasible for networks that crosses the boundary of local connections. All right, locally connected just থাকতে হবে তা না. So let's say, for example, if Iris, let's say, you can access it from wherever, and also more importantly, the way it works. Your device, ধরো তুমি যে তোমার গ্রেড শিটটা দেখতে পাচ্ছ, how do you see the grade sheet? Is the grade sheet stored in your device? No, it's not. The attendance record that you're seeing, is the attendance record stored in your device? No, it's not. The attendance record that I am seeing, is that stored in my device? No. So where is that stored? Where is that record? The attendance record, the grade sheet record, and all of those things, where are those things? The data is there in the database server, following some, let's say, relational data structure or something like that. And then the application server, what it does is it will, based on your request, it will retrieve the data, and then whatever view that you see in Iris, ধরো তোমার attendance record দেখতে যাচ্ছ, the application server will retrieve the data from the database, map that into the view that you want to see. All right, the front end will handle that, or either if you use a framework for your front end in the front end, or the templating engine that you use for using, let's say, a framework like Django, that one as well, whichever. So it will map that, and the client will simply display the whatever you requested, that view to you. All right, but just requesting something and then getting that view returned, এর মাঝখানে যা কাজ, ওটা কিন্তু কোনো কিছু ক্লায়েন্টকে করা লাগছে না. Nothing else has to be done by the client. So yeah, that's your 3-tier architecture. So the main difference between file server architecture and the 3-tier architecture is how much weight is on the client, as simple as that. If we were to do all the things that we do with modern applications using a file server architecture, it would either be unusable or nearly unusable, all right? Because the client would be extremely slow. Whereas every single application that you try to access these days using a browser, the speed that you get, the architecture has a role to play in that as well. How fast your client is. Why is your client so fast? Because your client is light. File server architecture use করে কি একই জিনিস করা যেত? Possibly yes, but would it be usable?
Possibly no, because the client wouldn't be light anymore, and the speed that you get, you wouldn't get the same speed anymore, right? Right, any questions so far? Acha, this is all good and fine. কোন জায়গায় কি আছে, I hope if that's clear to you. But এই যে কমিউনিকেশন গুলো স্টাবলিশ করে কে? ক্লায়েন্ট, অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, ডাটাবেস সার্ভার, এর মাঝখানে there has to be something to establish all the routing and everything, how the application server will communicate with the database, how the application server will communicate with the client. For that, we have something called the middleware. So this is more important when you have multiple applications communicating with each other. Let's say for example তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন বিল্ড করছো যেখানে হচ্ছে কি তোমার গুগল ম্যাপস ইনকর্পোরেট করতে হবে, আর গুগল ম্যাপস এর যে ফিচার গুলো ওগুলো ইনকর্পোরেট করতে হবে। So what do? Do you build your own Google Maps from scratch? They have like APIs, I guess. That's right. So what is API? API টা কি করছে আমাদের জন্য? It's basically making our lives easy. আমার এখন হচ্ছে কি একটা ম্যাপ রিলেটেড কোন একটা ফিচার লাগবে, আমি গুগল ম্যাপের API অ্যাক্সেস করব। I don't have to build it from scratch. Just like a library. তুমি একটা চার্ট ডিসপ্লে করবা বা একটা টেবিল ডিসপ্লে করবা, চার্ট ও টেবিলটা কিভাবে ডিসপ্লে করবে এটার জন্য ফ্রম স্ক্র্যাচ তোমার CSS, HTML কোড, হাবিজাবি এগুলো কিছু লেখা লাগছে না। You can just import a library, ওই লাইব্রেরিটা দিয়ে কাজ করতে পারো, ঠিক আছে? The idea is very similar to that. So API টা কি করছে আমাকে? Google Maps যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে, it's giving me access to that application, that is in the sense that ওই অ্যাপ্লিকেশনের stored data বা ওগুলো কোনো কিছুর আমি access করতে পারছি না or anything like that, but what I can do is make my application talk to Google Maps and get some of the data from Google Maps and use some of the interfaces of Google Maps without having to physically access the data of Google Maps itself, or without having to build my own Google Maps from scratch. Why is it there? Because of the idea of a middleware, because of the idea that middleware comes with API, right? Your API is your middleware, as simple as that. Your API is your middleware. So API টা আমাকে কি করছে? So this is my application. Let's say আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে এখানে হচ্ছে কি আমি let's say লোকেশন রিলেটেড কোন একটা ফিচার আনলাম, ঠিক আছে? অথবা let's say ক্লাসরুমে আমি কোন একটা ফিচার অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? গুগল ক্লাসরুমে। তো আমি কি করব? গুগল ক্লাসরুম যদি ডেভেলপারদের জন্য অথবা স্টুডেন্ট ডেভেলপারদের জন্য ওপেন এপিআই রাখে গুগল ক্লাসরুমে, সো ওই এপিআই আমি ইউজ করব। ওই এপিআই ইউজ করে আমি কি করছি? আমি ক্লাসরুম থেকে কিছু ডেটা, আমার ইউজারদের ডেটা, বাই দ্য ওয়ে অনলি মাই ইউজার্স ডেটা, দ্য ইউজার্স অফ মাই অ্যাপ্লিকেশন, আমার অ্যাপ্লিকেশনে যে ইউজাররা আছে তারা যদি ক্লাসরুম দিয়ে কোনো কিছু করে থাকে, তাদের ডেটা আমি অ্যাক্সেস করে হচ্ছে গিয়ে ওই ডেটা নিয়ে কাজ করতে পারবো। দ্যাটস হোয়াট ক্লাসরুম উইল অ্যালাউ মি টু ডু। অ্যান্ড ক্লাসরুমের ইন্টারফেসও আমি হচ্ছে গিয়ে ডিসপ্লে করতে পারবো ইউজিং মাই ওন অ্যাপ্লিকেশন। সো হোয়াটস হ্যাপেনিং হিয়ার? আমি ক্লাসরুমের ইনার ওয়ার্কিংস দেখতে পারছি না। ক্লাসরুমের অ্যাপ্লিকেশন ভিতরের ক্লাসগুলো ওগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারছি না। ক্লাসরুমের ডাটাবেস অ্যাক্সেস করতে পারছি, মানে ডিরেক্টলি ক্যান আই সি দ্য ডাটাবেসেস হোয়াট দ্য ডাটা আর ইনসাইড? নো। সিম্পলি এপিআই দিয়ে আমি একটা এপিআই দিয়ে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাবো কিছু ডেটা পাওয়ার জন্য। জাস্ট হাউ লেটস সে ফর এক্সাম্পল ডিবিএমএস দিয়ে তুমি একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছ, ওই ডেটাটা পাচ্ছ, সিম্পলি ওরকম ভাবে ডেটা পাচ্ছ। দ্য ডিফারেন্স on the other hand is that you can also view your database tables গুলো দেখতে পাচ্ছ physically, and টেবিলের ভিতর কি কি ডেটা আছে সবকিছু দেখতে পাচ্ছ regardless of anything. But in case of this API you don't get to see that. Only whatever you request for you can get it related to your application, by the way. So who's doing that? The middleware, the API, all right? So that's where the idea of middleware comes in. Also to relate, you can think of your framework as well. Let's say, for example, for your application, you can think of Django as the middleware, right? So Django, যে SQLite যারা একটু দেখেছো বা এরকম কিছু, তোমরা কি করছো? একটা মডেল বানাচ্ছো, ঠিক আছে? একটা জাস্ট Django ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে একটা মডেল বানাচ্ছো, and then রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছো, রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে ভিউ দেখতে পাচ্ছো and all that, all right? But এর মাঝখানে Django কিভাবে তোমার বানানো মডেলকে একটা টেবিলে কনভার্ট করলো? Is that your concern anymore?
Are you doing that, or is that something that's Django going to handle? আমার কাজ হচ্ছে কি, আমি জাস্ট মডেলগুলো বানাচ্ছি, ঠিক আছে? মডেলগুলো বানানোর পরে জ্যাঙ্গো এই মডেল থেকে ওই টেবিলগুলো কিভাবে ক্রিয়েট করলো? Is that my concern? No, I don't have to be concerned about that. So it's very similar to that idea. যে আমি দেখতেও পারছি না ও অ্যাকচুয়ালি কি করছে. If you want, you can, but that's not your concern anymore. Or let's say, for example, Django ইউজ করে তুমি কি করছো? তুমি হচ্ছে গিয়ে কোন একটা Django templating ইঞ্জিন ইউজ করে কোন একটা ভিউ হচ্ছে গিয়ে ডিসপ্লে করছো তোমার লোকাল হোস্টে, let's say. All right? Or if it's deployed, then in the client's browser, let's say. But in order to do that, the things that Django is doing the boilerplate coding that Django does for you, you don't have to worry about that anymore. All right. So that is middleware. Middleware does a lot of the things for you that otherwise you would have to do from scratch. আইডিয়াটা এরকমই। যদি ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ না করতা, ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ না করে কি অ্যাপ্লিকেশনটা বিল্ড করা পসিবল? 100% ইয়েস, ইটস পসিবল। কোনো ফ্রেমওয়ার্ক না ইউজ করে অ্যাপ্লিকেশনটা বিল্ড করা পসিবল। তখন কি করতে হবে? প্রত্যেকটা জিনিস ফ্রম স্ক্র্যাচ আমাকে নিজেকে করতে হবে। ব্যাক এন্ডে যা যা আছে এটার সাথে আমার ডাটাবেজে কানেকশনের রাউটিং সবকিছু ফ্রম স্ক্র্যাচ আমার করতে হবে। ফ্রন্ট এন্ডে কি ডিসপ্লে করব, বা আমার ব্রাউজারে লোকাল হোস্টে কি আসবে, এখানে রাউটিং বলো বা সব এভরিথিং ফ্রম আই হ্যাভ টু ডু ফ্রম স্ক্র্যাচ। ঠিক আছে? which Django is doing for me. Okay. কিছু benefits আছে, of course, like, you can mix and match with a lot of things, like, some of the things that the framework restricts you to do. কিছু choices, some of the choices that you're restricted to make because you're using a framework, ওই জিনিসগুলো থাকে. But anyway, that's for when you have ample amount of experience in web development, that you're comfortable to do these things without a framework and mix and match and all those things. But the framework, nonetheless, it's undeniable that the framework does a lot of work for us. But without that, it's also possible to do. But it's quite difficult. So the framework is sort of acting like a middleware. So well and truly middleware সব থেকে বড় use যেটা, we see that using APIs, all right? Application program interfaces. So using APIs, you can like basically talk to another application. Your application can talk to another application, right? Without having to build that application from scratch, without having to access that application's classes or anything, or the backend logic at all for that, without even having to know ওই অ্যাপ্লিকেশনে কোন, মানে তুমি গুগল ম্যাপস এর এপিআই ইউজ করবা, গুগল ম্যাপস লেটস সে ও কোন ডাটাবেস ইউজ করে, সে কি এসকিউএল ইউজ করে নাকি নো এসকিউএল ইউজ, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট এনি অফ দ্যাট, ইউ ডোন্ট ইভেন নো, ওটা জানারও তোমার দরকার নেই। The API is there to handle all of that. All right. So that's the middleware. Okay. All right then. So databases have middlewares as well, like DBMSs. All right. So most DBMSs are equipped with, if not all modern DBMSs, they're equipped with their own database middlewares. The database middleware which it uses to communicate with the database. যে আমার যে ধরো MySQL database আছে, so আমি যে DBMS use করব to communicate with the database. So the middleware usually is there within the DBMS itself. So we don't have to worry about it anymore. For example, for Django, let's say, Django হচ্ছে কি এখন SQLite, ওই যে কথাটা বললাম যে তুমি মডেল লিখেছো, মডেলটা থেকে এখন টেবিলে কিভাবে, টেবিলটা ক্রিয়েট হলো কিভাবে, ঠিক আছে, এই জিনিসটা Django হ্যান্ডেল করছে। So Django আমাদের জন্য middleware, right? So let's say, for example, if you were to use some specific separate DBMS for that purpose, that DBMS, you can assume that would be equipped with its own ODBC, all right? Most DBMSs are equipped with its own ODBC, all right? So that's the middleware that DBMSs use in order to communicate with the database. And how does that work? এটা তোমাদের কিছু জন তোমরা যদি ইমপ্লিমেন্টেশনের দিকে মুভ করো, এটা অলরেডি দেখার কথা। সো ডাটাবেসের সাথে যখন কমিউনিকেট করতে যেতে হয়, তখন কি আমাকে একটা ব্যাকএন্ডে সার্ভার নেম, ডাটাবেস নেম, ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড, এই জিনিসগুলো দেওয়া লাগে না? এভরি টাইম ইউ ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ দ্য কানেকশন, ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড আ ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড? ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য ডাটাবেস নেম? Yeah. Yes, Like, no? we can create a file for that, but yeah, of course. ওই ফাইলে আমরা কি রাখছি? Yeah, the password and the username. Exactly. ওই ফাইলটা অ্যাক্সেস করে কি এক্সট্রাক্ট করছে? এই ডেটাগুলো, এই প্যারামিটারগুলো কেন লাগছে? Because our ODBC is going to
is that API basically সে এই অথরাইজেশনের বেসিসে or এই credentials এর বেসিসে ডাটাবেসের সাথে কানেক্ট করবে, অলরাইট? অলসো তোমার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের নামও কিন্তু পাঠিয়ে দিতে হয়, যে আমি কোন প্রোগ্রাম থেকে হচ্ছে কি অ্যাক্সেস করছি ডেটাটা, ডাটাবেসের নেম, কোন ডাটাবেসকে অ্যাক্সেস করছি, আইডি পাসওয়ার্ড, মাই ক্রেডেনশিয়ালস, that is database এর যেগুলো, not your user ID password for IDAS or whatever, let's say not your Facebook user ID or password. ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে দেখবা যে ডাটাবেসে যখন কানেক্ট করতে যাবা ওই ডাটাবেসের নামটা পাঠাতে হবে, ডাটাবেসে অ্যাক্সেস করার জন্য একটা পাসওয়ার্ড থাকবে, ওই পাসওয়ার্ডও তোমার দিতে হবে। In some cases you have to even provide your local device's password as well. So এই যে এই প্যারামিটার গুলো কেন লাগছে আমাদেরকে, ওই কানেকশনটা এস্টাবলিশ করার জন্য, ডাটাবেসের সাথে কানেকশনটা এস্টাবলিশ করার জন্য। কিভাবে কানেকশনটা এস্টাবলিশ করছে, we are not even seeing that, an API is actually handling that. এই জিনিসটা নিয়ে আমাদেরকে we don't even have to worry about it because of the API that's doing the work for us. All right, yeah. So well, that's all. It হচ্ছে কি just brief snippet. These things will be discussed, I think, in further details when you do courses like, let's say, advanced computer architecture and software engineering, some of it. Yeah. So engineering or web development, এই যে ওখানে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে আরেকটু বেশি এই জিনিসগুলো ডিসকাস করা হবে. All right. And already your web development instructors, they complain a lot about these courses that you guys apparently after doing the project, if you have done the project or implemented the project efficiently, then ওই কোর্সে গিয়ে হচ্ছে কি you guys ask too complex questions. All right, so yeah, don't do that. Okay, anyway, yeah, so that's all then. আমাদের কোর্সে যা যা টপিক ছিল লেকচারের, that's all over.